For residents of Leseru village, the damage caused shock and disbelief as they carried the roofs which were blown several kilometers away back to the school compound. Parents, teachers gathered to ponder over the next move as it dawned on them that their classes were no more. From one class to another, open roofs, desks, black walls and scattered books, all signifying the true extent of the damage caused by the wind. Fortunately, no one was at the school when the storm hit the institution. Na tunataka tushukuru kwa sababu shule ilikuwa imefungwa na hatukuweza kupata shida yote, hakuna mtu yote aliweza kuumia. So tunataka tuseme ya kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. According to the school head teacher Elijah Lagat, the incident is a major blow since the school reopens next week. Tuko na hamu sana ya kuanza tena turudi shule Jumatatu, lakini sasa hii janga imetupatia tumbo joto kulingana na hasara ambao tulipoketi na wanakamati na wanakijiji. Tumeona kwamba hii gharama inaweza chukua nusu milioni mpaka milioni moja. 5 classrooms and kitchens were destroyed in the incident, and the school's board members have urged well-wishers to help the institution find its feet. Naona ni hasara kubwa ikiwa hatutaweza kusaidika kwa upande ya fedha ili tuweze kurudisha ile hadi ya kwanza. Shukuru na ninaomba ili tuweze kusaidiana. Leseru Primary School has an enrollment of 200 pupils. Msalia Wycliffe, Citizen Live at 1.